We are in 2 Corinthians chapter 5. We'll be just covering the first 10 verses this morning. Buenos días a todos que están con nosotros. Estamos en 2 de Corintios capítulo 5 y vamos a ver nada más 10 versículos hoy. Partly because it's my favorite chapter in 2 Corinthians, En parte porque es mi capítulo favorito en 2 de Corintios and partly because I think there's been an absence of the teaching of these verses and a correct understanding of these verses. y en parte porque no hay mucha enseñanza en cuanto a estos versículos y realmente lo que quieren decir. And the fact it's just plain exciting. Y por el hecho que es emocionante. Paul ended chapter 4 talking about the outer and the inner man. Pablo terminó en capítulo 4 hablando del hombre interior y el hombre exterior. Remember, he said, we have this treasure within us. Si recuerdas, él decía que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Remember what the treasure was? Si recuerdas cuál era ese tesoro? Guys in the men's Bible study know, right, guys? Los hombres en el estudio de varones, sí recuerdas, It's ¿verdad? there in chapter 4, I think verse 6. It is the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Lo encontramos en versículo 6 de capítulo 4. Es el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. And that treasure is far greater than the earthen vessels that it is contained in, says Paul. Y Pablo dice que ese tesoro es mucho más valioso de los vasos de barro que lo contienen. In chapter 4, he likened our bodies to the earthen vessels. Y en capítulo 4 hizo esa comparación de nuestros cuerpos como vasos de barro. And that's why Paul ended the chapter by saying that even though this vessel, the outer man, is decaying, Por eso Pablo terminó en capítulo 4 diciendo que aunque este cuerpo está desvaneciendo, the inner man, which is the internal life with Christ, the treasure, the gift that has been given to us, el hombre interior, que es el tesoro de Cristo, esa luz que nos has dado, is being renewed day by day. está siendo renovado día a día. For that reason, Paul says he chose not to look at what could be seen with the eye, Por eso él nos dice que no debemos buscar lo que puedes ver con el ojo, the temporal, el temporal, what we see with our eyes now, lo que vemos con nuestra vista ahora, but he chose to look, or the Greek word is skapeo, sino debemos ver, la palabra en griego es escapeo, the word by which we get microscope from, proviene esa nuestra palabra microscopio, to focus on the things that are not seen, sino debemos enfocar en las cosas que no se ve, the things which are eternal. las cosas eternales. So now in chapter 5, Paul is going to develop his eternal perspective for us. Entonces en capítulo 5 Pablo va a organizar esa perspectiva eterna. And he begins by saying, for we know that if the earthly tent, which is our house, is torn down, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Por eso en versículo 1 empieza diciendo, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Just verse 1 is fine. Ask the average person, even many Christians in churches that don't read their Bible. Y por la persona ordinaria, las personas realmente que no leen la Biblia, Ask them what happens to them after they die, cuando preguntan qué sucede con tu cuerpo después que mueres, and some will say, well, I think we just sleep in the grave until Jesus comes back, and then we awaken. Algunos dirán que creo que nada más dormimos en la tumba hasta que regresa Jesucristo. Others will say, well, I think we're trapped in purgatory until Otros dirán, creo que somos atrapados en purgatorio my uncle and my aunt pay enough money in the mass to get me out. hasta que mi tío y tía pagan suficiente en la misa para sacarme.
Still others will see themselves as spirits wandering around in the earth or spirits wandering around in heaven. Otros piensan que simplemente terminan siendo un espíritu ambulando aquí en la tierra o en el cielo. And that's the only real kind of comprehension they have of life right after we die. Y eso es la única comprensión que tienen acerca de la vida después de la muerte. But what Paul is saying here Pero lo que Pablo quiere decirnos aquí is that we know something. es que nosotros sabemos algo. We've looked deeply and investigated into the realm of God, Que si nosotros estamos if we're Looked deeply in, into the realm of God. si nosotros vamos más del superficie al reino de Dios, Through what's been revealed to us in the scriptures, viendo aquello que Dios ha revelado en las Escrituras, by what we heard from Jesus, the disciples also testified to, también a través que nos dijo Jesucristo y también el testimonio de los discípulos. and Paul says, we know something the world doesn't know. Pablo nos recuerda que nosotros sabemos algo que el mundo no conoce. Our spacesuits, the analogy I used from last week, that which we have now, Ese traje de espacio, como lo usé la semana pasada, isn't the real us. o nuestro cuerpo no es quién somos realmente. Who we are spirit beings. Lo que somos nosotros somos seres espirituales. And notice something interesting here. Y hay que notar algo muy interesante aquí. The more Paul chooses to look closely at the eternal, Más que Pablo cuida esto y explica las cosas eternas, even though it's unseen aunque no se ven, and therefore not physical in nature, y por cuanto no es físico en naturaleza, the more it becomes physical. más que se convierta en algo físico. Paul's comparing the temporal body we have now with the unseen eternal state that we're moving towards. Pablo está comparando nuestro cuerpo temporal que tenemos ahora con ese estado que vamos a tener en el futuro. And he begins to see that our future bodies after we die Y él empieza a dar cuenta que nuestro cuerpo físico que vamos a tener en el futuro become these mighty buildings, se conviertan en estos edificios poderosos, perfect, indestructible, perfectos, sin poder destruir, completely different than what we have now. muy diferente y distinto de lo que tenemos ahora. What we have now is just like a tent, Paul Lo que says. tenemos ahora es como una tienda. They're small, they're flimsy, Son pequeños, son débiles, they wear out. se gastan. And he said, but you and I are supposed to know something. Y él está diciéndonos, tú y yo debemos saber algo. Not just understand or heard about something that's going to happen to us after we die, No solamente escuchando y entendiendo algo que tal vez nos va a pasar después de la muerte. When I was a kid in church, I used to hear that there was a resurrection, but I didn't really know what that meant. Cuando yo era niño en la iglesia, he escuchado de la resurrección, pero realmente no entendía lo que implicaba. Paul says it's a truth we're supposed to stand on. Pablo dice que es una Yeah. verdad que donde debemos mantenernos firmes And we're supposed to know where we're going, what God has for us. y que nosotros debemos saber a dónde nos vamos y qué es que Dios tiene para nosotros And en this el becomes futuro. so important Y este punto es tan importante when our tents start falling apart. cuando nuestra tienda empieza a gastarse. When we start coming apart at the seams, Cuando empezamos a romper en la costura, either physically or emotionally. sea físico o emocionalmente. We've been hearing more and more on the media, social media, TV, all over the place, that our world is falling apart. Hemos escuchado mucho en las redes sociales, en la televisión, que nuestro mundo está destruyendo. The whole global warming scare that's going around the world right now. Todo el miedo que tiene la gente en cuanto al calentamiento global. Has people panicking. Tiene la gente en pánico. If you listen to some of the people in governments, Si tú escuchas Um, lo que dicen los gobiernos,
our world only has 10 or 11 years, 15 at tops. It's going to be completely destroyed. Life on earth as we know it's going to end in 10 years. Dicen que nuestro mundo solamente tiene 10 años más y va a ser completamente destruido en And 10 años. it's affecting people on a global scale. Y está afectando a las personas en un nivel global. Since 2007, Desde 2007, depression and anxiety just in the United States la depresión y la angustia solamente en los Estados Unidos has skyrocketed. ha aumentado increíblemente. There are 40 million people in the United States right now Hay 40 millones de personas en los Estados who Unidos suffer from anxiety que están sufriendo de angustia. and depression. 50% of them fall into depression. Y 50% de ellos se caen en la depresión. And now it's affecting young people. Y ahora está afectando a los jóvenes. 51% of the voters in the United States under 35 51% de las personas que son de la edad para votar en los Estados Unidos believe the earth will end in the next 10 or 15 years. creen que el mundo se va a terminar en los 10 o 15 siguientes años. Now, with that kind of news, Y ahora, con ese tipo de noticias, how do you feel? ¿cómo te sientes? If I could guarantee you the earth was going to end in the next 10 years, would you be a little nervous? Si yo te podía garantizar que el mundo iba a acabar en 10 años, ¿vas a sentir nervioso? Maybe not nervous. Let's say anxiety, anxious, fall into deep depression. Tal vez no nervioso, pero tal vez te vas a caer en depresión o y angustia. You shouldn't have to. Pero no tienes por qué. Now, granted, there's other factors for anxiety. Claro, hay otros factores Oh. por cual la gente siente en angustia. I drink too much coffee. I Sí. suffer anxiety. Si yo tomo demasiado café, yo sí sufro angustia. We have relationships that cause anxiety, finances that cause anxiety. Tenemos relaciones que puede causar angustia o la economía, But there's a growing specific anxiety. pero hay una angustia que va aumentando, que es muy específico. And even has a name. It's called societal anxiety. Y aún tiene un nombre que se llama angustia social. And it's anxiety over the survival of the human race. Y es la angustia que sienten la gente en cuanto a la sobrevivencia de la raza humana. And it's becoming an epidemic. Y está convirtiendo en una epidemia. Now, we should expect those who don't know the Lord to have this because that's all they have is this world. Pues podemos esperar que las personas que no tienen el Señor van a sentir eso, porque esto es todo que tienen nada más este mundo. These tents, our mortal bodies, is all that they believe exists. Esas tiendas terrenales son lo que ellos saben que solo existe. But you and I should be able to say with confidence Pero tú y yo debemos poder decir sin confianza that we know that when we die, que nosotros sabemos cuando morimos, we don't really die. realmente no morimos. Founder of Chuck Smith was famous for saying this. El fundador de Calvary Chapel era famoso con estas palabras. If you've heard that Chuck Smith has died, Si tú has escuchado que Chuck Smith ha muerto, don't believe it. no lo crees. I've just moved addresses. Solamente cambié de dirección. He moved from his tent to his house, Se cambió de su tienda terrenal a su hogar, from the terrestrial body to the celestial body. de el cuerpo terrenal a su cuerpo celestial. And that's really a biblical way to think about it, Y es la manera bíblica para pensarlo, because we don't cease. porque nosotros no terminamos de existir, Our bodies do. nuestro cuerpo sí. So we, who we are, don't die. Entonces lo que somos nosotros nunca muere. We just put off the tent. We just step out of that and we step into the building. Simplemente estamos despojando de nuestra tienda y estamos entrando a nuestro cuerpo celestial. For indeed in this house we groan, longing to be clothed with our dwelling from heaven, insomuch as we, having put it on, will not be found naked. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. It would seem that what Paul is saying here, Y estamos viendo lo que Pablo nos está diciendo aquí. his groaning is indicative of this deep desire, this longing that he has.
Ese gemir que Él tiene es ese deseo tan profundo que Él tiene para llegar a lo que va a ser. to receive our resurrected and glorified bodies. Y Él habla de ese cuerpo resucitado que vamos a recibir. Not just because they're better, No solamente porque son mejores, but because they're also a part of heaven. sino porque también son un parte del cielo. In the Garden of Eden, En el jardín de Edén, before Adam and Eve sinned, antes que pecaron Adán y Eva, they had heavenly bodies. ellos tenían cuerpos celestiales. And I don't just mean they were buff and beautiful, Y no te estoy diciendo que estaban bellos y de buena forma, although you know they were. pero sabemos que sí. But their bodies seemed to have radiated the glory of God in the same way that the face of Moses radiated the glory of God. Sus cuerpos parece que brillaban de la misma manera que la cara de Moisés brilló con la gloria de Dios. Mount Sinai was, in a very real way, heaven on earth. Monte Sinaí, en una manera real, era el cielo aquí en la tierra. When Moses went up there, he was in heavenly real estate, and that affected him, how he looked, how his body reacted to it. Cuando Moisés subió a Monte Sinaí, él estaba llegando a una tierra celestial. Entonces, la manera que él vio ahí las cosas se convirtió a él y resplandecía. But the most that we can say about this life that we have now Pero la cosa más grande que podemos decir acerca de esta vida que vivimos aquí, because we're mortal and we live after the fall, porque nosotros somos mortales y Is- estamos viviendo después de la caída del hombre, is that our lives right now are like a vapor. es que nuestras vidas ahora son como un vapor, nada más. James 4:14. Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just like a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Santiago 4:14 dice, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. That's us in our tents. Eso es nosotros en nuestras tiendas. Now, if you want to get anxious over something, that's something to get anxious over. Pues si quieres tener angustia acerca de algo, eso te da una razón por tener esa angustia. Because James is saying, you know what? You're just here for a moment. You're like a puff of smoke. You're just here for a second and you're gone. Porque Santiago está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres como un vapor, o como un humo, que está por un momento y luego desvaneces. But if we know, back to verse 1, Pero si sabemos, regresando versículo 1 de capítulo 5, that when this tent comes down, we have something better. cuando esta tienda terrenal desvanece, nosotros sabemos que tenemos algo mucho mejor. Then it should affect our life now. Y sabiendo esto, debería afectar la vida que vivimos ahora. How we live our life, how we deal with people. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo tratamos las personas? For the Christian, we are supposed to see our life as nothing more than a camping trip. Pero como cristiano debemos ver nuestra vida simplemente como un tiempo de campamento. I used to go camping a lot when I was young, Yo pasaba mucho tiempo campando cuando yo era joven. and I loved my tents. Y yo encantaba mis tiendas Kept the rain out, kept the snow out. porque me protegía de la lluvia y el nieve. It was made for what I needed it for. Fue hecho por la causa por cual lo estaba usando. Because when you go camping, you often leave your permanent home, you often go into difficult and challenging environments. Porque cuando vas campando, muchas veces dejas un hogar cómodo y llegas a una tienda donde vas a enfrentar muchos retos. But you're only going for a short time. Pero solamente vas a salir por un corto tiempo. And when you return, Y cuando regresas, you return home. te regresas a tu hogar. And what do you do with that tent? ¿Y qué haces con esa tienda? You don't set it up in your home. Tú no lo metes adentro de tu casa You armado. put it away because you don't need it. Tú lo guardas porque ya no lo ocupas. Your home. Tu hogar. And your home is much better. Tu hogar es mucho mejor. It's permanent. It's
was made for you to last in long term. Es permanente, es hecho para que tú puedas vivir por ahí por un largo tiempo. And because of this, Paul says we groan. Y Pablo aquí nos está diciendo, pues en verdad, en esta morada gemimos. We don't want to be found unclothed, but clothed. No queremos ser encontrados desnudos, sino con vestidos. Now, there's been many interpretations and ideas on this statement. Y hay varias interpretaciones en cuanto a este versículo. Some people say that what Paul means here is that Paul did not want to die, Algunas personas dicen que lo que Pablo quería decir aquí es que no quería morir and go to heaven and have to be, in a sense, naked, waiting for his resurrection body. y no quería ir al cielo en una manera desnudo esperando su cuerpo resucitado. There are some other ideas that, floating around that as well, that nobody really knows what we have in between our bodies now and when Christ comes and gives us our resurrection Y hay body. otros que no están seguros lo que nos va a tocar en cuanto a nuestro cuerpo, en ese espacio de quién somos ahora y cuando ya estamos resucitados en And it's nuestro cuerpo glorificado. An interesting conversation. Y es una conversación muy interesante. Do we have borrowed bodies until we get our permanent bodies? Nos presta cuerpos mientras que esperamos nuestro cuerpo permanente, Or are we just spirits waiting for a resurrection body? o somos nada más espíritus esperando nuestro cuerpo resucitado. Or does it not even matter because there's no time in heaven? O realmente no es importante porque en el cielo no hay tiempo. I kind of think that when I die, there's not going to be time to worry about it. I'm going to die, and next thing I know, I'm going to be coming back with the Lord. I have no idea. Realmente pienso que, o no estoy seguro, porque siento que como no hay tiempo en el cielo, me voy a morir y voy a llegar con el Señor y luego voy a regresar con Él. But the simple reading of the verse Pero leyendo ese versículo en su forma sencilla, indicates that what Paul is saying is we as unbelievers nos que indica Pablo que nosotros como creyentes long for the completion of the promise of God. anhelamos el cumplimiento de la promesa de Dios. That is to receive our resurrected bodies, our glorified bodies. Y eso es anhelar nuestro cuerpo glorificado. And if those bodies, swallowed up in life, includes sharing the essence of our Father, Y si eso incluye compartir la esencia de nuestro Padre Celestial, being able to walk with Him in the cool of the day as Adam and Eve did in perfect environment, pudiendo caminar con Él en la frescura de la mañana, No como war- Adán y Eva, no wars, no persecution, sin guerra, sin persecución. something, by the way, Paul faced every day. Y de hecho Pablo enfrentaba eso todos los días. No pain, no decaying of the flesh. Sin dolor, sin un cuerpo que está desvaneciendo. Then I see Paul just saying, hey, what we are now is unclothed. Entonces pienso que Pablo está diciéndonos lo que somos nosotros ahora, somos hallados desnudos. And we long for that which has been reserved for us. Y que nosotros anhelamos es recibir aquello que Dios ha reservado para nosotros. Now, there is scripture evidence that Paul and anyone who's died in Christ are in heaven. They are there awaiting their resurrection bodies. Pues hay evidencia en las Escrituras que Pablo y los otros que han muerto en Cristo, ahí están esperando sus cuerpos resucitados. And they have some physicality to them. Y de una manera son, sí son un tipo de... sí, Permanencia, realidad. And see, the disciples, remember Elijah and Moses appeared on the Mount Transfiguration, and the disciples could see them. They Si could, recuerdas en el monte de transfiguración, cuando Jesús estaba ahí con Moisés y Elías, los discípulos podían verlos manifestados. they had bodies from what they could understand anyway. Ellos tenían cuerpos. So Paul is comparing our bodies now to the eternal glorified bodies. Entonces Pablo aquí está comparando nuestro cuerpo ahora con nuestro estado
celestial. And simply, he says, guys, compared to what we're going to get right now we're not clothed. Entonces él está diciendo, hombres, en cuanto a lo que vamos a recibir en el futuro, en comparación, nosotros no estamos desnudos. Think about John in his vision in the book of Revelation when he went up into heaven. Piensa en Juan cuando en el libro de Apocalipsis, cuando fue al cielo. So amazing the things he saw. Tan asombroso fueron las cosas que él vio. How does he end his book? You know how the Bible ends? ¿Cómo termina el libro? ¿Sabes cómo se termina la Biblia? It ends with John saying, Maranatha, Lord, come. This is what we've been waiting for. Our completion of this camping trip. Él se termina diciendo, Maranatha, ven Señor Jesús, ya se terminó ese viaje de acampar. Everything John could see was a future and a hope which God has reserved for us. Todo lo que podía ver Juan era el futuro de lo que Dios tenía para nosotros. Now, he who prepared us for this very purpose is God, who gave us a spirit as a pledge. Pues versículo 5, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, que nos dio el Espíritu como garantía. If you've been born again by the Spirit of God, Si tú has nacido por el Espíritu de Dios, then he lives in you. y entonces Él mora en ti. Jesus referred to the Holy Spirit we know as the Comforter, Jesús refería al Espíritu Santo como el Consolador, our guide, nuestra guía, the one who comes alongside of us, helps us every day. cuando viene a nuestro lado para ayudarnos diariamente. But some of us never really got the teaching, never really got the understanding that he was also given to us as a pledge. Pero algunos de nosotros no hemos entendido que también fue dado a nosotros como una garantía. It's God's guarantee that you're going to have a resurrected body, a glorified, a permanent body. Dios ha garantizado que tú vas a recibir, si tienes Jesucristo en tu corazón, que vas a recibir ese cuerpo glorificado en el cielo. And he says, this is what we were created for. Y Él está diciendo, pues por eso fuimos creados. Meaning, once again, that we're not simply created for this life, we're created for the next. Y quería decir que no simplemente somos creados por esta vida, sino estamos creados por la siguiente God's vida. purpose for you El is for you propósito de Dios para ti to have a body that allows you to be in the same space-time dimension as God. es tener un cuerpo que te va a permitir estar en la misma espacio y dimensión a donde mora Dios. Therefore, being always of good courage and knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. The idea in this verse is that Paul is in this constant state of confidence. Lo que quería decir este versículo es que Pablo siempre está caminando en ese estado de confianza. Of the future resurrection, of the permanence of the body that he is going to have. Esa confianza de un futuro resurrección y la permanencia de un cuerpo que ya va a tener. He knows that now in our bodies we're actually absent from Jesus. Él está entendiendo que en este momento somos ausentes del Señor en este cuerpo, From his physical presence. o a menos de su presencia físico. One of the guys in the Bible study last night said, I don't like that verse. Uno de los hombres en el estudio decía, no me gusta ese versículo. None of us like to hear that we're absent from the Lord. Ninguno de nosotros gustamos escuchar ausentes del Señor. But remember, Paul probably spent a lot of time with Jesus in his resurrected body. Si recuerdas, Pablo probablemente pasó mucho tiempo con Jesús en su cuerpo resucitado. Our relationship with him now, while we're at home in our mortal bodies, Nuestra relación con Él ahora, mientras que estamos en casa en nuestro cuerpo mortal, is spiritual. es espiritual It's wonderful, y es maravilloso. but our relationship with him will be physical Pero nuestra relación con Jesús en el futuro sí va a ser físico. when this mortality is put on immortality. Cuando esta inmortalidad que tenemos se va a convertir en inmortalidad. Kind of strange to think, but when we are there, when we're with him in our physical bodies, resurrected bodies,
Es poco extraño para pensar cuando estamos con Él en nuestro cuerpo físico. We will walk by sight and not by faith. Vamos a estar caminando por vista y no por fe. Because it'll all be real. And we'll go, wow. Porque todo va a ser real y vamos a decir, wow. But Paul, having experienced that, Pero Pablo ya ha experimentado eso, the reality of the resurrection, because he was there, he saw it, la realidad de la resurrección, porque él ya estaba ahí knowing that it's coming, y lo vio y sabiendo que iba a venir para nosotros. says this in verse 7. Él nos dice esto en versículo 7, For we walk by faith, not by sight. porque por fe andamos, no por vista. Paul had to adjust his life to that. When, as his ministry progressed, he more and more lived by faith because Jesus no longer revealed himself physically as he had in the beginning. Él tenía que ajustarse con esto porque ya más que creció en su fe, Jesucristo no se reveló a Pablo en su estado físico. In other words, for you and me, what this means, En otras palabras, para ti y para mí, we live our lives by what we believe, lo que significa para nosotros es que nosotros vivimos nuestra vida de acuerdo de lo que creemos, not just by what we see. no solamente por las cosas que vemos. Why? Because we scapeo. We look at the things which are unseen. We investigate them. ¿Por qué? Porque escapeo. Nosotros estamos viendo las cosas que son reveladas para nosotros, no las cosas que solamente vemos. After that investigation, based on the reality of Y what we después know que investigamos eso en la profundidad, las cosas que son reveladas of the resurrection, acerca de la resurrección, historical account that there was a real Messiah who came, who died. People saw him dead, they put him in a tomb, and they saw him raise again to life. la historia que él estaba él en su estado físico y fue crucificado y metido en la tumba y luego resucitado y que lo vieron físicamente resucitado. We believe when we die, we don't cease to exist. Nosotros ya podemos creer cuando morimos no vamos a dejar de existir. That's the atheist view. We just cease, no more. Esa es la perspectiva de un ateo, Or que like- nosotros ya terminamos de existir y nada más. Or like Middle Eastern thought, that we return as an animal or a bug. O los que viven en el oriente, que nosotros regresamos como un bicho o un animal. I used to believe that. Yo antes creía eso. We don't believe that we're going to just be a spirit in some nebulous cloud of gas. Ya no creemos que simplemente somos un espíritu en un nube de vapor, We know the reality of our future. sino nosotros sabemos la realidad de nuestro futuro. I never grew up understanding that even when I was a young Christian. Y no entendía nada de eso cuando yo era pequeño, aunque era cristiano. Verse 8, for we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be home with the Lord. Therefore, we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. Versículo 8. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. One of the marks that you're not an earth dweller Una de las marcas que demuestran que tú no eres morador de la tierra. those who went through the book of Revelation with us might remember that term. Algunos de ustedes que estudiaron el libro de Apocalipsis tal vez recuerdan ese término. John said, those who are content to live on earth, those who are not looking for any other existence after this one, he called earth dwellers. Aquellos que Juan decía en Apocalipsis eran aquellos que estaban contentos vivir aquí en la tierra y que no creían que había otra existencia después de la muerte. Él los llamó moradores de la tierra. One of the marks that you're not an earth dweller is that you're simply content to go ahead and leave it. Una de las marcas que demuestra que tú no eres una morador de la tierra, estás contento que vas a dejarlo para dejarlo atrás. To Paul, this world was not his home. Para Pablo, este mundo no era su hogar. Paul knew his real home was with Jesus in his kingdom.
Pablo sabía que su verdadero hogar estaba con Jesús en el reino de los cielos. That's why he said in Philippians 1:23 and 21, he says, I am hard pressed from both directions, having a desire to depart, but be with Christ, for that is much better. Pues de ambos lados me he sentido apremiado. Tenido de deseo para partir de este con Cristo, pues also es mucho mejor. Y Philippians 1:21 also says, for me to live is Christ, and for me to die is gain. Y en Filipenses 1:22 también dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Because of that understanding, Paul had it as an ambition to always be pleasing to the Lord. Y con ese conocimiento, la ambición de Pablo era siempre ser agradable para el Señor. He said, whether I'm with you guys or not, whether I'm with you, the Corinthians or not. Diciéndoles, aún que estoy con ustedes o no soy, cuando no estoy presente con ustedes. Ambition is a good thing La ambición es algo bueno when it's directed in the right direction. cuando está dirigido en la dirección correcta. When you direct that ambition to the things that are temporal and perishing is really when things start falling apart. Y cuando tú enfoques esa ambición en las cosas que son temporales y de la tierra, es cuando se empieza a romper todas las cosas. That's why I titled this message, What is Your Ambition? Por eso puso de título este mensaje, ¿cuál es tu ambición? My brother had it as an ambition to be successful in business. Mi hermano tenía como ambición ser exitoso en el mundo de negocios. And he did. He rose to run my father's company. Y sí lo logró. Terminó ser la cabeza de la compañía de mi padre. And I worked for my dad too. Yo también trabajaba por mi padre. He had a pretty large construction company. I was trying to make some money to actually get ready to come down here. Él era una constructora comercial y yo trabajaba con él para juntar dinero para venir a México. And before I came down here, I had a meeting with my brother before I quit the company. Y antes que venimos a México, yo tuve una cita con mi hermano. And he had a real problem with what we were planning to do. Y él tenía un gran problema con nuestro plan. He said, you just got to the point in the company where you have security and you have a future and you have, a constant paycheck. You're getting all these benefits. Why would you leave all that? Él decía, tú has llegado al nivel de la compañía que tienes un sueldo fijo, tienes todos los beneficios y ahora lo quieres dejar. ¿Por qué? And I had to share with him something that he could not understand. Y tenía que compartir algo con él que no podía entender. I shared with him my ambition was not to just try and invest in this world, this temporal world which is perishing, but I wanted to invest in that which was eternal. I wanted to be pleasing to God. Y compartí con él que mi ambición en esta vida no era nada más invertir en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. And of course, this was something that his mind, because he only believes that we live on this earth once and it's over with, he couldn't believe that I wasn't investing for myself and trying to build up as much as I could gain for myself now. Y por el hecho que él no creía que hay más que lo que está aquí en la tierra, no podía creer que yo no quería invertir en cosas aquí para mí mismo. And I said, look, I like stuff. I have no problem buying things. I like a comfortable lifestyle. Y yo le decía, mira, yo no tengo problemas con las cosas y comprando las cosas que me hace sentir cómodo. But I know this. Pero sí sé esto. The better investment El mejor inversión que hay is the long-term investment in eternity. es la inversión por largo plazo en la eternidad. And the Bible tells me that if I do that, if I live my life to please Him,
Y la Biblia me enseña eso. Si yo vivo mi vida para agradar a Dios, He'll take care of the rest of the stuff. Él se va a encargar de lo demás. He promised me I won't starve. Me prometió y no va a dejar de cumplirlo. And he appreciated my honesty. He listened. I think for the first time, maybe he kind of understood. Y apreció mi honestidad y creo que por la primera vez entendió un poco. But you know why he couldn't really grasp it? Pero ¿sabes por qué no lo podía comprender por completo? He has no concept of the future of what God has in store for us. Es porque no tiene ningún concepto de lo que Dios realmente tiene para nosotros en el futuro. And if you don't have a proper concept, understanding of what God has laid up for you, Y si tú realmente no tienes una perspectiva correcta de lo que Dios tiene para usted en el futuro, then you won't live your life. You won't have it as your ambition to please Him. entonces tu ambición no va a ser que lo quieres agradar. I believe that when we know, for sure in your mind, you know that this tent's going to be put aside for what we could call a superhero body. Y yo creo que si cuando llegamos a ese entendimiento que ese cuerpo terrenal se va a ser puesto a un lado para recibir un cuerpo de superhéroe, I believe it'll motivate you to step out of your comfort zone. yo sí creo que te va a motivar salir de tu estado de comodidad And put your focus on the things that matter. y te va a ayudar a poner tu mente en las cosas que realmente son importantes. I know it has for me. Y sé que ha funcionado para mí. And I've seen what it's done for people that are struggling with some very difficult things in their life. Y yo he visto cómo esto ha ayudado a las personas que realmente están luchando con cosas en su vida personal. Why do we suffer so much from anxiety? ¿Por qué sufrimos tanto de la angustia? We're being deceived. We're being pushed on this idea that this life is all there is. And if you don't live it, to its fullest now, it's all over. Estamos siendo engañados. Nos quiere decir si fuimos dados esta vida y si tú no estás viviéndolo a lo máximo que puedas, lo vas a perder. Those dealing with physical ailments, those dealing with cancer. Las personas que están luchando con enfermedades físicas o están luchando con cáncer. When you know what God is waiting for you, Si tú sabes lo que te espera, you can have hope. You can say, well, puedes What- tener esperanza. just as Paul said, for me to live is Christ, to die is gain. Y vas a poder decir, para mí es, tell me again. For me to live is Christ, to die is gain. Para mí Is vivir ganancia. es Cristo y para morir es ganancia. The last verse now, verse 10, is where Paul ends his discussion on the resurrection body. Y ahora en el último versículo que vamos a ver es donde Pablo va a hablar acerca de su cuerpo resucitado. Which is interesting. He gives us all of the positives, all of the amazing things that we're going to experience. Y es poco interesante porque aquí nos está compartiendo todo lo positivo, todas las cosas que nos esperan, But he ends with a sober reminder pero se termina con un pensamiento sobrio, that we're accountable for this knowledge. que Dios nos va a pedir cuentas por este conocimiento. We're accountable for what we do with this knowledge. Y somos responsables por lo que vamos a hacer con este conocimiento. For we all must appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what has been done, whether good or bad. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Two judgments in the Bible, Hay dos juicios en la Biblia, one for unbelievers, unos por los incrédulos, which we call the great white throne judgment. que lo llamamos el juicio del gran trono blanco. That's where those who have chosen not to accept the offer of salvation for what Jesus did for them on the cross Y es el lugar cuando las personas son juzgados por no aceptar lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz. I judged according to the law.
van a ser juzgados de acuerdo con la ley. And nobody can keep the law perfectly. Y nadie puede cumplir la ley 100%. And they will be separated, and they will spend eternity apart from God. Y ellos van a ser separados y van a pasar la eternidad lejos de Dios. That is not this judgment. Esto no está hablando de ese juicio. Don't confuse the judgment. This is a different judgment. This is talking about the judgment for believers. No confundes los juicios. Este juicio está hablando del juicio de los creyentes. The word for judgment here in Greek is bema. La palabra por juicio aquí es bima. It is the word that the Greeks used in the Olympic Games. Y es la palabra que usaban los griegos en los Juegos Olímpicos. When an athlete won an event, he would go before the judges. Cuando un atleta ganaba en un evento, él se presentaba ante los jueces To receive that little crown, that little laurel wreath. para recibir esa corona dorado. It was Era re- como una corona de hojas. So what the judgment was for was to give a reward. Entonces, ¿de qué se trataba ese juicio? Or in Era this- para darle sus recompensas. But also lack of reward. Also, those that didn't win would be judged and they wouldn't get anything. O por no recibir sus recompensas, porque todos iban a ser juzgados y si no hicieron nada bueno no iban a recibir su premio. We as followers of Jesus Nosotros como seguidores de Jesús will one day stand before him vamos a estar ante Él un día at the Bema Seat judgment, not the white throne. en el juicio del asiento de Bimas. This will have nothing to do with your salvation. Y este juicio no tiene nada que ver con tu salvación And you get rewarded y tú vas a recibir recompensas. according to the ambition you had in this camping trip to please the Lord. De acuerdo con la ambición que tú tenías en este viaje de campamento para agradar a Dios. So if we went to church and prayed a prayer, Entonces, si fuimos a la iglesia y oramos una oración, but then afterwards only lived our lives to please ourselves, our own ambitions, pero si solamente seguimos viviendo nuestras vidas para agradar nuestras propias ambiciones terrenales, or we just went to church and did good works and tried to impress people with how spiritual we were, o si íbamos a la iglesia nada más para hacer buenas obras, para mostrar a las personas qué agradables éramos, then the chances are the only reward you're going to get was those people being impressed by you. You're not going to get any rewards in heaven. entonces probablemente el único recompensa que vas a recibir es que agradaba a las personas cuando vieron tus obras buenas. But if you do things motivated by love, Pero si tú haces las cosas motivados por el amor de Dios, but a genuine love for God, not just general, just pero con un Tú- genuino amor para Dios, blessed, happy because of what he's done for you, responding to that love, y tú sintiendo bendecido y agradecido con Dios por ese amor que Él te brindó. sharing that love and that hope with people around you, Y si tú compartes ese amor con la gente a tu alrededor, including, by the way, the resurrection body, helping people understand when you die, it's not over. God has so much more for you. compartiendo con las personas acerca del cuerpo resucitado, animándoles, Then- diciéndoles que cuando te mueres, no es todo que Dios tiene para ti. Then your judgment will be a reward. Your Christ will then give you the reward that you deserve in heaven. Entonces en este juicio, Cristo te va a dar esa recompensa por las cosas buenas que And the hiciste. greatest reward Pero la recompensa más grande that I think that we can receive for the time spent in these tents por el tiempo que pasamos en estas tiendas is to hear something most of us know well out of Matthew 25:21. es escuchar un versículo que la mayoría de nosotros sabemos en Mateo 25:21. It's what most of us are living for, I believe. y creo que es el versículo que cada uno de nosotros por cual nosotros estamos viviendo. Well done, good and faithful slave. You were faithful in a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. What verse is that? 25:21.
25-21. Su Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. What's your motivation? What is your ambition in life? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu ambición en esta vida? I think most of your ambition is to please the Lord. Yo creo que la But- ambición de la mayoría de ustedes es agradar al Señor. Easy to get sidetracked, Sí podemos desviar and the world will do everything it can to try and distract you from doing that. y el mundo va a intentar todo lo posible para distraerte. But a few of us, this all may be new information. Pero tal vez para algunos esa información es nueva. For a few of us, we've never known anything about the future. We've never known about the hope of the resurrection. Y por algunos de nosotros tal vez no supimos acerca de la resurrección And we've spent our whole lives living to please ourselves and living for ourselves. y pasamos la mayoría de nuestra vida intentando agradarnos a nosotros mismos. With this information Pero ahora con esta información requires a choice. requiere una decisión. What are you going to do with your life? ¿Qué vas a hacer con tu vida? If you have such a great hope of the promise that everything after you die will get better, permanent, with a closer relationship with God Si tú for eternity, tienes la promesa que después que te mueres, que las cosas se van a mejor y vas a pasar la eternidad con Cristo, why wouldn't you take it? ¿por qué no vas a tomar esa decisión? The only thing I know that holds people back El único cosa que yo sé impide a las personas is their pride es su orgullo. once they really understand this. Cuando ya llegan a este entendimiento, And the flesh, because we like a lot of stuff. también la carne, porque gustamos muchas cosas. But I know that if you're hearing this, Pero sí sé, si tú estás escuchando esto, it's because God has made this evident to you. God is the one speaking. es porque Dios te lo ha revelado y es Dios que realmente te está hablando And He's promising you. y te está prometiendo algo. You trust Him ¿Tú confías en Él? and you put your life in His hands. ¿Quieres poner tu vida en sus manos? Seek Him first. Busca a Él primero You'll never regret it. y nunca vas a sentir arrepentido por hacerlo. You trade your sin for His righteousness. Cambias tu pecado por su justicia. You lay your mortal body down, you receive a resurrected, glorified, permanent body. Tú matas tu cuerpo mortal y tú vas a recibir la promesa de un cuerpo resucitado. So as we finish this morning, Entonces, ahora que estamos terminando, I'm going to give us a time to respond to that. te voy a dar un tiempo para responder a este mensaje. I would like us to close our eyes and let's spend some time Quiero worshiping the que Lord. cerramos nuestros ojos y que pasamos tiempo en adoración. Y cualquier persona está buscando para tener una nueva vida en Cristo, para establecer su relación con Él en este momento, para orar con nosotros, para recibir el Espíritu Santo, para disponer su propia carne de las cosas no son agradables de Dios y a recibir el nuevo Espíritu, la nueva relación con Él. La Biblia dice necesitamos a rechazar las cosas y a confesar nuestros pecados. Y si podemos confesar nuestros pecados y creer en nuestro corazón de Cristo es el Señor, la promesa de Dios es vamos a ser salvos, vamos a ir al cielo, vamos a recibir ese cuerpo. Es una cosa gloriosa. Entonces pónganse de pie todo. Queremos en este momento esperar en el Señor y a pensar sobre las palabras. As we finish this morning, we stand on our feet. I want you to just give us a time to think about this as we worship the Lord. And I'm going to invite anyone who wants to receive the Lord or get prayed for the healing or have anxiety or depression to come forward. We want to just pray with you. Let God touch you. Si cualquier persona, si quieren oración, aquí enfrente, entre de esta canción, quiero invitarte para pasar, porque es tiempo para conocer Dios es real y las palabras y las cosas en la Biblia son real y podemos a vivir nuestras vidas con gozo y éxito y no necesitamos a vivir en temor, no necesitamos a vivir con angustia o depresión.
y podemos vivir nuestras vidas con el conocimiento que a dónde vamos cuando morimos. Entonces, si quieres oración, por favor pasen enfrente. Queremos orar contigo. Es tiempo precioso y dulce cuando nosotros podemos disfrutar ese tiempo.